Living through our times is not as easy as it seems. But we want to make a difference. And we choose to be On the sunny side. Father Saturnino Urias University launches On the Sunny Side, Wednesdays from 10:30 to 11:30 in the morning. live from our official FB pages and YouTube channel. When things don't seem to make sense, We choose to be on the sunny side. Nais kong ipagtapat sa'yo, sana'y dinggin mo ang lihim ng pusong to. Kahit na tayo'y magkaibang mundo, ikaw na ang siyang hanapan. We talk things that truly matters. My name is Ronald Alan H. Butalid. And we aim to give love and light. I am Ann Mae Monique, and welcome to another episode of On the Sunny Side. Good morning, Ann Mae. Good morning, sir, and good morning sa atong mga Ka-sunshines! Good morning, Orians. Welcome to FSU, and of course, welcome to our hearts. So Yes. ato pong i-welcome ang atong mga viewers Yes. na dili pod mga Orian around the world. Hi, and welcome, and I hope nga today natin makaton sa ato ang episode because Unsa man takaron Ann Mae. Today- Murag seryoso takaron nga panahon. korek ka ng dili magud sa tanang panahon So dapat Magara-gara, dapat ano. magseryoso gyud ay ta. dapat naging seryoso na part. Labi na for us to kanang maka-learn ta, maka-benefit ta. So unsa man ato i-discuss karon nga adlaw? Sa ato palang episode title daan, That Thing Called BATAS, meaning we're gonna talk about laws because these things matter and we have to learn them as well. So dili lang mga lawyers ang nakasayod kung unsay mga batas, dapat kita pud nga mga netizens nakasayod ta what are the different laws. Yeah, Pwede okay. na to magian. Kay importante po 'di ba nga dili ta ignorant sa ato ang law. Yes. So unsa man ang mga law atong sarian karon Sir Ronald? Kanang mga law of attraction, wala na labot. Kanang sir, kanang proceed ta, proceed, Sa- proceed. Humana ang Valentine's episode. Okay, so oo. we will discuss about the freedom of expression. Very relevant. About privacy rights, mga privacy rights, kanusa siya, unsay mga limitations ana. Yeah. And since March magkuha naman tag Women's Month, so we will Yes. discuss about Women's the women's rights. And of course, because election season is coming, hapit na gyud, pila ra may isa ka pilok 2022 na di ay, we're also gonna be talking about election laws. Okay. Oo. So, Syempre, dili man po ta dili mga pwede expert. Dili pwede nga kami ang mag-discuss arat because we are not experts. Siguro kung Yeah. natay kuan about love kana pwede rin gid ni, pero kung about loss na nag-invite me somebody na very special to us, nga mas naay karapatan nga mo discuss about it. True. Kay siya iya gining giskwilahan, iya pa gining gitudlo, 'di ba? So, sir, kinsa man ang atong gwapa, bright, sexy, Yes. importante
nga guest karong adlaw. Okay, so I'm proud to introduce our guest for today is a loving wife and a loving mother. Oh, diba? She is the former program dean of the College of Law of Father Saturnino Urios University. Murag busy ni siya nga tao, no? Dili kaayo. Dili kayo. siya busy. Dili ra di ay. Oo. And presently, she is the Legal Education Board Commissioner. National level, ha? Kaya importante pa dahil na to. Kaya gitang gihagyahin na Pero to. on the other side, she was once a mutya humbutuan. That completes everything. Ang package na anaan mi ang Plus start package. ako, plus start. So dapat ang tanawa kong gilingkuran ba yao, Ako po formal din. kayo. Ako po din, sakto ba ni? So ladies and gentlemen, we are proud nga naa siya nakauban namo karong adlaw, Commissioner Josefe Sorrera T. Peaceful morning, Ayan. sunshines. Hello, sunshines. Hi, Good morning. sunshine, Ronald, and hi, sunshine, Ann Mae. Hello, attorney. Welcome to On the Sunny Side and thank you so much because imo ming gitagaan og oras bisan busy kaayo ka. Of course, miss man muna ako kaayo. Ay, Correct. sana all of it. Pero sa ako na magud I miss all of it. Oy, by the way, kamo po, nahadok man po katong seryoso. Oo. Si apel si kakulbad. Kulban ko. Sa imo na magud tunga sa ng Importante, seryoso. importante. Mag-enjoy ta. Yeah. Correct. That's important. These are important. The law is very important. And ay nang kanang serious kang magmahadlok man ko ano. Ay, Nakulbaan po na napaday siya. kakulba si attorney. Nakulbaan na gyapon siya. So, kay naapod tayo mga problema nga atong ipa. Yeah. Nami Munang pakita sa naakadiri imo nga attorney. mga situations kaya para mas Okay. matubag siya. So we prepared a video presentation as a springboard sa atong discussion Yes. for today. Sige, tanaw Okay. na nako. Roll VTR. Day Anmi! Unsa man ka day? Saka nagbasulong mo makalibanga ka? Unsa ka? Sir, saan mo na ako ni? Unsa man na? Ako amigo ba? Iyang gipang print screen among convo niya. Amigo nimo o uyab nimo? Sir, uy, lalisunon pala. Pero lagi sir, iyang gi-print screen niya, iyang gi-tweet. Tapos? Ni viral sir, mauwawan ako ani sir. Akong reputasyon, dignidad. Kaya saan na nato? Unsa akong pwede buhaton sir? Nabatay balaod nga makapaglaban ko ani sa akong Ay kaugalingon? day, dili ako ang makatubag ana day, kay dili man ko ATTY. Oh, sige, kinsa man Mga sir. taon na takang attorney, Josefe Sorrera T. Kung commissioner ba nga gwapa? Ay, katulagi huwag mo, akong bugbong, butuan, nga gwapa ka, ay, oo. Mga taon na ta. Uy, attorney, kini di ito ng among suliran. Unsaon man ni tabangin ni bi? Okay, Alright. tabangan ta mo. Okay. So dito makita nato ang interplay sa tinuro no dito nato makita ang interplay sa freedom of expression, sa right to privacy, and of course women's right kay babae man ka and may no. And so that was a very nice problem. Of course for you it's not nice, but it's a good way of starting the discussion, no? Our conversation about the freedom of expression, right to privacy, and women's rights. Okay. First of all, gusto na ako nga i-lay down gyud kung unsa maning rights, human rights. Kani sila gitawag nga innate and fundamental. Kasabot ka na Ronald unsa nang innate? Oh, Do you know kana what siya- innate means? Murag among beauty, inborn. Oh yeah. diba? Pagkamaayo Abi yun. na kung init ka ng tungod wala aircon, Oh, init lahito, ba? lahito, lahito. Lahito. Sorry na wrong. May kay ka ba? Inborn. Correct. Inborn ng rights. So pasabot ani kani nga mga rights kani yung freedom of expression, right to privacy, women's right, o imong right to vote later no we'll talk. Inborn ni siya. Meaning naana siya maski dili i-recognize, no? Maski dili i-recognize sa government, sa imong isig kataw, it's there. It does not need recognition in order for it to exist. Naana na siya. Gali lang, mangutana ko sa inyo. So, basi maingon mga, so, ngano pa man kinahanglan pa man ta og balaod nga naa naman di na siya diha. Ngano man be? Ikaw may attorney, ikaw tubag. True, na siya point. Attorney, imo ikaw. ngano tubag man karon, be? Ngano man nga mo innate na ng freedom of expression, right to privacy. Why is it that we still need laws so that it could be recognized, protected, fulfilled, and respected? Kabalo ka ngano? So that we will have a peaceful life. A life that, a good quality of life. And we will be able to develop. Kaya kung wala gali na, like for example, kana freedom of expression,
Lagi, we have that, pero sa balay ninyo, be, Ronald, Sa amo balay. freedom of expression, yung papa may nga, Ronald, maminaw ra ka, di gid ka mo istorya o di ka mo reklamo. Feel ni mo, be, how will you feel? Kuan siya, kanang, mura kong kanang piniriso. Correct. Happy ka? Dili ko happy. Of course. Kadili na ako na personality nga, dili ko mo storya. Mulambo kaya ka? Dili Maingon-ani pod. ka kaya karon? Dili po siguro. Oh, correct. So, mauna siya. Our failure to recognize, respect, protect, and fulfill these rights will, of course, make our lives miserable. True. And we will never be at peace. We will never develop as a society and a community. Mauna, kinahanglan yun din nato sila protektahan, respetohon, i-recognize through laws. Okay? So, let's go na to freedom of expression. Now, attorney ba si Ronald ra ng kusog mo istorya, gusto gid mo istorya, gusto gid siya mo express, or maybe it's just the Filipinos and a few countries who mingon nga naaslay freedom of expression. Well, dili na. Freedom of expression, because it's innate, is already recognized, no, by the world. Tanan state nag-recognize ani. In fact, tong unang panahon, dugay-dugay na tong panahon, ang mga nations, no, ang United Nations issued a document entitled the Universal Declaration of Human Rights. And dito gyud gisulti ang freedom of expression. So what does this provision say? Niingon siya nga, everyone has the right to freedom of expression. This right includes the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontier. So, pwede ka mo express. You can express yourself. Pero nga naman na imo, unspoken man na. Unspoken, Yeah. mo ni kabaligtaran sa spoken. Okay. So, dili gyud ka pwede mag-unspoken. Correct. Spoken gyud. Maka-speak out ka. Yeah. And you can see how, ingon nato, forward-looking ng Universal Declaration of Human Rights. Then check, frontiers. Meaning, mas gihuna-huna na niha. Katupan ng mga Way back sa way unang back sa panahon. unang panahon, Yeah. nakahuna-huna na tong mga leaders nato dito nga base na apay lain mode of expression. Yeah. Like now, your Like- social yeah, media. like even before Yeah, social media media. na. So, adto ta sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, asa man nato ni makitaan? Asa man ni recognize? Kabalo mo asa be? Ronald, test. Asa naman po. Bar exam, gidi ay ni. Oh, pe. Asa man? So, asa man si Anmi? Asa man siya, attorney? Jesus, Oo. you did not study your lesson. Hala, Nagantong hala. mag-assignment kagabi. Uy, lahi na gid ni. Sige. So, asa man eh? Sa atog atong- yung Constitution. Yeah. Di ba the Constitution is the highest law of the land? So, kana siya nga Constitution, dito gud gisulti nga dapat protektahan ang freedom of expression. No? Inyong namakitaan sa Section 4. Article 2 of the Constitution, it says, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So all of this is really expression, di ba? So, attorney, wala ba limitation ang atong freedom of expression? Yeah. Pero 'di ba, attorney, no freedom is absolute, right? Yeah, you're correct. Pero inyong una-unaan, kaning freedom of expression, ingnon na of course, no freedom is absolute, pero kaning freedom of expression, gibutang gini sa pedestal. No, naka-pedestal gid ni siya. Why? Because this is really the foundation of democracy. Okay. Mo na ganingon sila na nagiingon nga, no prior restraint. Hala, storya lang diha. Pero, be careful lang po. Kaya Yeah. kung naakay na violate, prisuhon ka, di kayo nga, ayaw nag-istorya. Dili na. The role is, go, storya. You are free to talk, Talk. pero you must But, be responsible of You unsay must mong gawa sa respond. So, imong mo na Yeah. na limitation. Yeah, nagid siya Oh, limitation. sige. Istorya diha, pero always remember that your right ends where the When right of the other other begins. Okay. Mauna na atong libel laws. Di ba? Or, ingnon na today, defamation laws. Okay? Nasa revised penal code. So, defamation, kani siya ang mga buhat nga naka-injure ka, no? Imong napasakitan ang laing tao. Pinagi sa storya. Defamation can be three. Ah, okay. Istorya, Buhat. suwat, ug buhat. So, kung suwat, mo na gitawag libel nga defamation. Kung istorya, mo na oral defamation. Kung kanang buhat,
that's slander by deed. So like for example, attorney, lagi in the context of social media karong panahon na grabe ang expression. Oo, okay. labi na sa mga kabatan-unan, sa mga users nato nga kanang grabe mo express. Like in terms kay kani uso kay ni sa social media karon nga in terms of gagmayng bikil or like for example, creating reviews for a certain Particular business. Oh yeah, or particular business or service nga i-post nila on social media ilahang reviews with all the form of expression nga ilahang gusto, and then kanang of course sa karong panahon dali na kay mang viral ang mga butang, and of course it brings sometimes shame to more than it gives criticism nga constructive. It brings shame sa kana kibali nga establishment. Unsa may atong basihan if libel na ba ni siya or kanang unsa ba nakasala ba sila ani? Oo. So, ino na to na siguro na, kay kuan man nino social media so sa cybercrime law nino. Naman po dito ang libel. So, ang giingon dito nga malibel na ang imong gibuhat, no, imong pagsulat diha sa review kung first public man gyud ang social media, okay? Super. And it is an imputation of a crime. Ingon siguro ka nga kani nga tao nangawat, okay? That's already an example of imputation of a crime or a vice or a defect. Like kana siya oy kuan man na siya silosa, vice or defect. Or just an act or omission, yung gisulti, that could what? Cause or discredit the reputation, the character of the person, or people will look at this person in contempt, tungod kay imo tong gisulti nga mga review, or look at this business establishment with contempt, and there's malice. So what is important diri sa atong istorya, kay freedom of expression ba yun ang constitution, you can say your opinion. So dapat okay ra pod gamitin ka kani nga business, dili lagi ni siya maay mo service you because that's opinion, so freedom of expression. Didto na ta mo tan-aw sa malis. Naa ba malisyoso ba ni? Gibuhat ba ni nga review para lang gid i-destroy ang reputation? Kato yung giingon siya. Pero kung critical kuha siya constructive criticism, then this is not libelous. So next na yung pangutan is kinsa kaya amo determine whether or not this is malicious or not? Kinsa man? Dili kay naka-post man dito nga this post is without malice. Di ko kanan sa ilang food kay ana. But this is not malicious, okay? Pero imo nang gimura-mura nga dapat mo kana grabe na yung pangmura o sa kana. So ang mo identify Who will? Yeah. Ingon nila kana daw reasonable person. So kinsa man nga mga reasonable persons? of course, of course, i-eliminate na to ang both sides. Both sides. Yeah. Of So course, other bias. per- When you say reasonable, wala gi biases, right? dili- Kana dili kang appeal sa objective kuan. siya magtanaw. Yeah. Okay. So kana siya nga tawo nga reasonable. Kay tinuod man pod kung magbasa kag review tapos makasulti man ang reasonable person katong not involved in that, no, not one of the parties. Example is a Makayon man lawyer. nga insakto man ni. Di gid kinahanglan nga Dili lawyer, necessary but nga lawyer. someone who is objective. Ug tarong ang pangisip po. So dili necessary nga lawyer kanang chismoso. Kanang mga chismoso nga mga Okay, tao. kana sila gusto Kamu gina sila mo gibutangan ninyo ang chismo. O nabitaw negative connotation ang na- chismoso, no? Pero chismoso is just an expression also. Yeah. Kaya lang ato sa chismoso is malicious nga Yeah, pag express. Kanang mga chismoso attorney naabay chance nga pwede ta mo kaso ala sila pwede sila pearly shells, apriso. Of course, pwede. Basta na ay malis ang ilang buhat. Uy, Pero pero malicious nga, it will injure your reputation, your character. Oy, Kana sometimes gina siya ba sa ang key. mga chismoso o chismosa kay they look at the both sides Sides. would ba yung kanang, di ba? Pero kadungog ka itong kaisa katong para makabalot takit sa nag-COVID, maatuta sa mga chismoso. Kay sila actually Sila ang una ang makahibalo. Kaya Sila ang tracers. ang intelligence nila, ang radar. ang radar is very nice. Grabe ang kuan. Basta lang yun nga, ang inyong gibuhat, ang inyong gi-express will not cause injury to the reputation and character. It was not made with malice. Dili na siya libelous. Okay, attorney, we have a question here from our Okay. audience. Anne, can you Okay. read? Ang mga From mata na to. Mariel Untalan, the second. Okay. Good morning, attorney. I have a question. Does our country restrict freedom of expression? If so, what are the reasons behind this, attorney? Hi, Sunshine Mariel. Nice question. So, of course, katong unsay restriction, ang isa nga restriction ato nang istoryahan katong mga defamation, no? Kanang defamation like libel, oral defamation, and slander by deed. These are already restrictions to the freedom of expression. Ang isa pod is a restriction if it will affect our national security. Mogal na karon kakita ka kabaluta nga
the anti-terrorism law is now in the Supreme Court because naapo didtoy hiskutanan about whether this anti-terrorism law will restrict freedom of expression. Pero nag-ingon pud gyud ta nga, pwede gid ma-restrict ang freedom of expression if our national security, no, will be what? Will be negatively affected because we also have to protect our safety. Okay? So those are the restrictions to freedom of expression. Thank you, Muriel. Okay, we also have question from Alfred. Good morning, attorney. I have a question. Yes, you have a question. Can people be trusted to handle an unlimited range of information and ideas without any government intervention? Ay, kuan gyud na siya. Seryoso. Kabalo ka lang gabi, how old am I? I'm already 50 years old. 52. ako. Of course, I'm 38 or 50. something. Ikaw gyud tagaan ta gyud ka og gift. Ang gift ay... So, Alam na. kabalo ka Alfred, ingon na to, di man ta perfect, right? We're not perfect and there will always be times that we will fall. That is why we really need the government, no? To ingon na lang nato to ensure that we are protected, no, that information is protected, like if it violates our right to privacy or it will affect our reputation and character, the government will place laws that will ensure nga ma-regulate ning flow of information. Kay dapat gid nato ko anon nga, yes, man and women are innately good, but we are not perfect. That's why the government is there to ensure that these shortcomings are eliminated or kung pwede palang ma-minimize. Yeah. Okay. Thank you so much, no, Alfred, for that question. Medyo na-challenge na jud og sugod si attorney. And we would like to invite everyone, sa atong mga viewers, please comment down below sa inyong mga questions. Yes. And katong mo questions, katong mga mga questions, will have the chance to win Food vouchers Panda. from Food Panda. We will be Yeah. giving away 60 vouchers Yes. from Food Food Panda. Panda. Salamat kayo, Food Thank Panda. you, Food Panda. Baka naman, ang mga host, matagaan po doon Baka- 60 ka vouchers. 120 na tanan ka vouchers. Salamat daan. Muhay sa ako kay Ralph. Hi Ralph, I miss you so much. Ralph is my student. The former SSG president. Yes, of hi FSG. Ralph, Yes. miss you So, too. Feeling is mutual. Going further, Okay. attorney, adto ta sa atong Right. privacy Privacy, rights. okay. Yes. Atong So- right to privacy. So, kaning pong privacy right, importante pud kaini siya. Yeah. Also, no, for the exercise of other rights. Because mingon baya in the privacy of our hearts, that's where everything starts, right? Like what we're going to say starts in the privacy of our hearts and our mind. So ganahan kaya ka nga gimonitor tanan imong gibuhat basi night chilling effect na di na lang ka gusto mo huna kay na nag-monitor sa imong brain, di na lang ka mahadlok ka. So right to privacy is very important, no, for the exercise of other rights. So again, this is universally recognized right. So what does the Universal Declaration of Human Rights say? It says, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Motong sa imo, di ba? Yeah. Private ba itong inyong Conversation, station? yeah. Online. So nag-chat mo adto? Unsa man? So, kibali attorney, karon magud na mga panahon, uso na kay nang nakai-chat, i-print screen, i-post online just to, insult, to tell the people kung unsa ka nga pagkatao ana-ana. Yes. So, yeah, giunsa man na attorney, pwede ba unsa may ako sa akong part nga gi-print screen among conversation? What can I do to protect myself, my privacy? So, kadto siya gid, of course, na siya si Pikas, medyo, I have the right to express. Like, gusto na ko i-share. Nga, kaniim gisulti. Kaya Pero na-hurt lagi, ko, or whatever, no? But then, kana pong yung sharing, po kang hunahunaon nga dili ka ma-injure o kang imong rights protected. Ang isa itong is right to privacy. So, we also have laws against violation of the right to privacy. So, naan naman tay Data Privacy Act, naana siya, no? Tapos, kanilang pag-process of information, but kanang imo, maingon nato na naana siya sa Safe Spaces Act. Okay, nga na bang murag gipakaulawan ka, kay ilamang gidala didto ang Lagi, imong kay di ba imong private conversation man? that was supposed to be private. So, Yeah. pwede didto na nimo siya, under that law, nimo, kana nga law im gamiton para ma-protect imong right. And of course, pwede pug ka, although wala ko
nag-instigate or nag-encourage og suits nga pwede po di nga tao nga nagbuhat sa imo Ann Mae file ka for damages no kay ang imo sleepless nights imo Yeah, kagool oo. pwede na Para mas formal pod siya. okay Yeah, pero ang unta na legal. dili na ta Dili mo na abot moabot. dito unta na pwede ligid nato siya masultian nga pwede kaya na nimo tangtangon Yeah, tas pwede kaya mangay kag pasaylo sa ako so what is it that makes you that you believe is just no in that situation ikaw kaya unsa man Like, gusto Ako, ato kung pwede pa, attorney, Oo. nga amo pang mastoryahan, Oo. kanang, di ba? Okay lang ba mangayo ko nga, mangayo ko kuan nga, dapat mag-apologize po dya in public Correct. as much as she damaged me in public, ana po Yeah. na. You can do Sakto. that. Yeah, You can okay. do that. In Before fact, pa siya moabot sa korte. Yeah. So pwede na. Di na yung naman correct. Ato yung korte. No, the right just tells you that you can assert. Nga. Maka-assert ka, makaingon ka ito nakasakit sa imo kabalo ka, pwede na mo dili to tangtangon na. Pwede kaya nga mag-apologize po ka. So kalamit na lang yun, Ana, if we can Yeah. talk about it and katupong pikas will immediately remedy it. And then go and apologize. And that ends it. But if not, then of Oo. course you go to court for like that. for example, if simba ko palayo, we go to that extent na of going to court, pwede ba na attorney, unsa may atong proof attorney, pwede ba nato kay daghan kay nag-ingon nga ang screenshots dili daw kuno pwede, but is that allowed to be used as No, proof? it or can be used as evidence. Katong screenshot. Basta naalang ka mo testify. Mao man na nga imo lang ikuan ang credibility atong screenshots. Imong ma-relate in court giunsa niyong pagkuha, asa niyong Okay, kay makuha. basig hinimo-himo Oh, oh, screenshots. di ba ikaw rin naghimo-himo adto. Tapos pwede pod para gyud ingon na imo kasado gyud ang imong ebidensya, pwede gyud pug ka mo suwat dito sa platform. Asa ba to niya gi-upload Twitter, Facebook, o Grinder. wala lagi ko kabaloana ninyo unsa basta Ayaw- ko na ba ayaw ng na hibaw, Facebook o attorney. Twitter. Okay ra gyud. Oo. So moadto ka didto, musuwat ka sa ila nga kung pwede i-preserve ni, tagaan kag kopya. Kaya lang kung imo po nang buhaton kinalan somebody from Facebook or Twitter will also testify in court. Pero I Nga tell nakakita you, sila. your screenshot already is evidence, no? To prove your So, case. nay question dito, I think na-answer nung pero basahon lang Okay. nako ning Naay question ta. kada na kini lang. About sa mga online businesses nga kanang pamaagi sa ilang pagpanukot sa isa ka tao nga i-post tapos sa mamalikas ba kay dili ka bayad. So, Yeah. Kabalo ka, delikado na, ka ang malis. Kung Yeah. makita nimo nga pakauwaw ni, dili na. In fact, naana di ni gawas anak nga kaso na isa ka lending company karon kuan siya under the Data Privacy Act. Kay Di- pati ang name and Kay private baya nang nangutang ka. Yeah. 'Di ba? Oo. Private nang nangutang ka, that's not a public. Your contract is private. So, Nganong gi-public when you siya? make it public, the data privacy na isa ka complaint against a lending company who's been doing that. So, gicall ng attention ani nila sa kwan. So, kana po dili maayo, you know what? You can always, no? Why don't you just go to the barangay? yeah. para mas kuan Para, basta kaya nga naman sa pagpakaulaw nimo makasingil ka. Di ba Makabayad. kakasingil? Di na nun Dili siya gid ka mabayad. kasingil. Di na nun siya mabayad. Because that is not a requirement in filing a case in court. Kabalo ka, gipakaulawan nimo siya, pwede pa ka mapile ag libel. And at the same time, wala ka nakasugod sa process nga. Mahamtong gid ang imong right to collect. Di ba? So, better you go to the barangay and then file it there. At least, basi pwede pa istoryahan og tarong. Kani mga itong hunon, dapat also kind ta. Labi na karon nga panahon. We are in a very difficult time. Let's be a little bit tolerant with each other. Let's be kind, no? Kay ang mental at lisod karon. Tinuoran, these are very hard times. So, when we want to assert our right, no, to express our opinion, let's be kind. Okay? So we have a question Last here. question for our topic para sa data Okay. privacy. Yeah, okay. Ana si Carla May. Hello, attorney. I have a question. Is it possible to sue or file a case against someone who is still underage? Kabaluta nga naatay juvenile justice law. Yeah. Ug naapo didto ang gaingon nga for the minors and they don't have discernment when they did that act, they don't have any criminal liability. So mas kini-file kag kaso, i-dismiss ra pud gihapon na against the minor. Pero pwede ka makakuwag damages against the guardians, the parents, no? Pwede nga ang parents ana will be the one liable for damages kung unsa man ang
injury nga na-cause sa minor. So, kana pwede. So, pwede ang parents mo istoryahon Oh, para mas masettle storyahon. siya. Tas pwede siguro mas maayni kay minor man Kaya nabi uban nga, ay, huwatan gid ka nga mag-18 ka para mapriso ka. Dili man kay na-commit an act when minor man. So, maski mo 18 na siya, dili Dili na apon siya ka. okay. Pero ako, ani, good, the corrective way, good, no, is really to talk to the minor. Kung dili man gali may to talk to the parents, ask someone to intervene nga masulbad ni than bringing the minor to court. Okay? Than bringing the minor to court. Okay, here's another one. Actually, we've answered Na-discuss this kanina, na siya. pero Oh, ang iya kay even if wala consent daw sa other person, attorney. Kanang screenshots ba daw, pwede ba daw bisan wala kahibaw tong imuhang ka-chat nga imo gigamit as evidence? Ay, kana siya, you need a court order for that. Kay private man to inyo ra to. So, Gawas og i-post. kay ato naman ka sa korte, magamit na nimo. Okay. Ato naman ka sa korte, magamit na nimo. Okay. Ang akong pasabot is imo tong di gid pwede nga imong ipang-share ang inyong private conversation with a third person. Yeah. But for purposes of a case, you can use that. Okay. As evidence. Because it will help man the case. The process. And Yeah, you will yeah. tell the court and ask the court that you be allowed. Okay. We have, I think, another one. Si Sir, na siya i-click. Kita ko ato, tsara to. Okay, good morning, attorney. Is cancel culture a social behavior or act that Hala would ka, di ko qualify kasabot as anong cancel culture. Ang cancel culture, attorney, Ang ni... gi-cancel ang culture. Kanang murag kung ang akong culture like inyo na to kaning Dili- indigenous dili- people Dili, culture. dili Oh, na dili na. na, Okay. okay. So, okay, bale, ang cancel culture... Sa millennial din nga part. Okay. Correct me if I'm wrong, pero mo ni siya, attorney. Like, for example, I have said something totally unintentional na day ko na-offend without kanang, wala joy Intentions. malice or without intentions. Pero like, for example, naingon ko nga, men are kanang women are weaker than men and then ningon sila, what, you think women are weaker than men? And then i-cancel na din kanilang dili na taani nga tao because this is what she believes in, mo na iyang giyaw-yaw ana. So mudaghan man gud dayon ang criticisms, ang bashing an attorney. So ang iyang pangutana, is this just a social behavior or an act that would qualify as cyberbullying? Because honestly, daghan kayo ginainana sa social media. That could be cyberbullying. Oo. Kung makita nimo, di ba, ang cyberbullying is there are acts tapos the person, the subject of that whatever is that conversation is already affected, right? Di na siya mentally affected, di na siya maka-function. Then that could be cyberbullying. Magkuanta sa cyberbullying kay ginatanaw ra ba ana ang perspective atong inyong subject of whatever this cancel culture is. So kanilang gid siguro no sa millennials, like we should know how to express ourselves. That is some skill that we have to enhance. How we can express without hurting other people, because expression is very important. But how can we do it? Like, how can I disagree with you when you said, women are weaker, masuko din sila. How can I disagree with you without injuring you? Kana gina siguro. And it's very hard. It takes practice. True. Yeah. And it comes from the heart also. No? So kana gina siguro. Kana gina siguro itong tanawon. And siguro, it would be very nice to, siguro, for you millennials, maybe you can have an activity nga kung Pwede. asa ninyo na siya ma-enhance ang the way you express without hurting other people. Yeah, Because there are many ways on how to express, dili lang akala kung sa imong gibati mo paggawa sa Yeah. like dahil po nang gibati sa gugma attorney no. Dili po Alahi na po sa na, alahi mo nang gibati sa gugma kind man gyud na for okay. me. So, Di dili man siya- na makasakit. Ay ako din ko na look at that person. When you look at a person, you look at him as your equal. Her as Tinuod your yun. equal. Tinuod If yun. she or her is your equal, will you say those things? Kana man gyud. Isa po na, Because no? when you start looking at a person as not your equal, that's when you say those things that are so hurtful. Like karon, di ba? So, parang Kay bawal equal siya. taman mo, di ko may nag-ingnan tamo kagabi, assignment na nyo, studihan, buwa mo kasawat, di ba? But I saw you as my equal. I understand that there are times that
Yeah. We're busy and we cannot do things, okay? And I always see you as a human being. So I will treat you as a human being. So I am a human being. You are very much a Oh, abi very kong vampire ka happy, beautiful, sunshiny human being. Abi na kong vampire Yeah, na siya you are. karon. So, lamig kaya itong discussions Very, about so, oo. murag kulang ang isa ka oras for us. Say hi. And we would like to Give a shout shout out out. to Sir Lyndon Buki. Good morning, Hi, Attorney Lyndon. Jojo, How Ann Mae, are and Ronald. you? Hi, And Sir. shout out sa atong mga viewers. Yes, Ma'am nanatay. Lilibet Boligor, si Kumaring Lori, Amigang Lori, and everyone, mga taga-Urios nga watching Yes, right and now. to our 138 viewers, thank you so Wow. much for sticking with us. And hi, hello po sa akong mga students sa senior high. Okay, tas napa ko kuan kay wa Yes. ko kahisgot ganiya sa ato yung law on privacy on the right to privacy, no? So it's also in the Constitution, no? Section 3 of Article 2 of the Constitution. What does it say? Niingon siya, Article 3 of the Constitution, it says that the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires. Otherwise, as prescribed by law. So, naana diha, nakalimot po day ko og sulti. Kato galing ding cancel culture. Siguro it would be nice if the millennials will go into conflict sensitivity workshops, because in conflict sensitivity there is also what you call conflict sensitive communication. So how do you communicate without adding to the conflict? Because it does not help. It just makes what pouring more gasoline on the fire, and it's not helping our society and our community achieve peace. And at this point in time, we don't need that. Correct. So there should be peace of mind. Nga karong panahon na course, it's a pandemic. nagkalapait ang mga tao because of the pandemic. So dapat blah blah blah. Yeah, and if ever manggani, we're going to kanang not argue but have a conversation online about it. I think it's not necessary nga atong ipugos ang atong opinions on other Correct. people, no? And we should if kita man gani ang gistoryahan sa ilang opinion, we should also have an open mind to discern what they're actually trying to say, 'di ba, attorney? That's So- very conflict sensitive. So if your comment is not good enough, sa imong tan-aw nga dili sa ayaw na lang i-express. Ano lang gid kung dili ka makatabang sa kalambuan sa usa ka tawo, do not express kung unsay gusto nimo i-express. So Yeah. And Ay na si Margel. just Hi. to add pod kanang mas nindot siguro if ikaw pod mismo nga gi-correct, just be open to corrections and also discern jud if sakto ba pod imong naingon. Kay basin pod og dili di ay mao imong giingon. hi Ma'am Maria Lourdes nakita. Kay na si Margel. Okay. So, okay, first part pa lang to siya, pero Yes. napatay daghan nga topics for today. Yeah. Yeah. So, Ann Mae, what's next? Karon nga point, ato sang papahuwayon pag ginhawaon sa nato si attorney, and kamo sab diha nga nag-watch, I think daghan naghuwat ani I nga. am so excited. Me too. So, very excited. this Amo is to our- pasayod ba ni sa kinsa atong i-fast talk for today? Yeah. Wala Pero, ko kasayon. wala pa siya Sige, I'm also kasayon. excited. Yes. So, Yeah, I'm excited. without much ado, ladies and gentlemen, let us go to our Fast talk. Hi, we're back, and this is OTSS Fast Talk. So, sir, asa ta karon? So we are here right now at the College Building South. So there nga building makita nato ang principal's office sa senior high and the rooms nga nasa taas gigamit sa senior high. And of course, ang akong lungga ang PE hall. So, no, sa mga estudyante diha like me, makamingaw na gid kayo din hiya, no? Kay isa gid sa mga bibo nga Correct, places. oo. Ug isa pa, I'm sure nga naapatay laing gimingawan. sure gid ko gimingaw na gid na sila sa usa ka personalidad sa Urios. Yes, kay nga naman, grabe ka, in demand. Sige, iconic. ginapangita. Gimingaw na gyud kaayo taan niya. So, are you ready? Di na nato dugayon. Ano na? So guys, wala milaing kuan pero ang amoy kahatag sa inyo karong panahon na si Kuya Mitoy! So ang guest for today, ang iconic nga isa sa pinakagwapo nga security guard dito sa Urios. True, favorite ng all. Wave sa ako yan. Hi! Hi. Yes. Excited ka na siya ron guys, kay wala gid na siya in town kay Bao nga. Amo na siyang i-ambush o fast talk. Di kung baan siya, pabantayan yes. lang daw siya 24 hours, di daw siya i-interview. Pero wala siya choice kay na namidire. Unsa may feeling karon kuya?
Okay ra. Okay ra. Okay ra. Okay, so sir, ready na ba ang pangutana diha? So nami mga pangutana kung unsay mo santop sa imong huna-huna mo imong itubag. Correct. Okay? First ka pangutana, gimingaw na ba ka sa mga estudyante? Yes. Wow! Tilan. Oh, kadungog mo to. Okay. Kinsay mas badlongon? Ang mga estudyante or ang mga maestra? Ang estudyante. Estudyante dahil safe ka sir, Correct. safe ka sir. So, unsay pinakadili nimo ganahan kuya? Ang walay ID or walay uniform? Ang walay ID. Walay. Ngano man, ngano sa? Di man gid sila kasulod yung walay ID. Ay, so ma-excuse ra gamay ang wala uniform. Okay. Sige. Unsay mong mas ganahan kuya? Morning duty or night duty? Morning. Morning. Sige. Morning person. Nganong di makaganahan sa evening nga duty? Ang kanang Kanang unsa? Unsa man. Di ka Ako kuya. makita nga mga estudyante. Ay, baka makita yung estudyante. love you, data. Pero kuya, makita nga dili ingon nato. Nagyapon. Nakagayapon. Okay, next na pangutana, unsa man nga event ang pinakaganahan nimo sa Oreos? Unsa nga event ang kanang ganahan kayo ka? Example, Christmas, U-Days, Kanang yodis. ganahan Gana- U-Days. Excited siya. ganahan siya sa U-Days. Pero open man ang turnstile pag U-Days Mga na good. ano kuya. Dili Diba? naman kailangan o may ID o. Anak kuya. Pero unsay pinaka-dili nimo ganahan? Ang dinig na akong ganahan. Basta nga Unsa nga event? Oo. si Patak raw. Si Paktak di siya Adi lang kanang ay yakay kanang sa U-Days namin magsepak-tak Oh, ako, dira, diba? So maigo ang mga Correct, ma-hurt, dili ta ganahan. So ma-hurt. paging sa coach sa sepak takraw ayaw mo diri pagdungwa. Kinsa kay coach ana Si Sir Ortiz Jarama. Oh, Okay. dili sa PE. Dili sa Sige, PE, dili sa PE. Okay. Kuya, next question. Sa puton ba kay tawagon kag mitoy? Dili, okay ra sa Kailan ni iconic na ba jud kay nga panganang nitoy karong panahon na. Okay, sunod. Sa karong mga panahon na unsay pinakalisod sa imong trabaho kuya pagka security guard nga nag-pandemic man ta karon? Kaning kuan, facial mask. Lisod kayo ang magtrabaho ngayong anin no, naka-facial ka, naka-matinog, Ba kuya. mga protocol. Pero kinalata mo follow kay or else. Sige, next ka pangutan na kuya. Kinsay imong best friend, kinsay imong BFF sa mga security guard? Sila tanan. Friendly! Very Uy, friendly. that's the other side of Kuya Mitoy. Betaw. Friendly po dahil. Stricto lang siya because tayo i-follow ng mga Betaw, diba? rules and regulations. Yes, kay mangulba na jud biya kita mi ni Kuya Metoy pero love na mo jud si Kuya Metoy. So kay love man namo ka Kuya Metoy. Unsay imong gusto iingon sa atong mga students nga wala pa in town din sa school? Akong ikuan lang sa ila nga mahinaot ko nga di sila mawala sa Oreos. Hey! Oh, ayaw rin Sila. na. Wala na. Mara akong ika-istorya sa ila. Daghan kayong salamat Kuya. Salamat kayo sa time ko yung imong gihatag sa amon. Yes. Bisag nangulba daw kayo siya. Pabantayon na lang daw sa building, tibuok adlaw, tibuok semana, basta di lang interview. Yes. Karon pa ko kakita nga mas nahadlok si Kuya Mitoy nako kaysa akin nahadlok niya. So di ba? Power ta guys, Pero laban. unsay, mitoy ato naseran saya, pero unsay ang tinuod nga ngalan? Oh. Johnny. Johnny! Johnny. Yes, Yes, Papa! Okay, thank you so much kayo Salamat Kuya kay Kuya. Johnny/Kuya Mitoy. Oo. Johnny Galendez. So yes, goodbye and thank you. So untag na lingaw mo and if you want more, please comment down below kung kinsa pa sunod na mo nga interview. Okay? Bye! Bye! O, bye-bye na! Bye-bye! Thank you Alright. so much, Kuya Mitoy. Yes, wag yun down to siya kahibaw nga. Amo na siyang i-ambush Wala interview. saksi, Kay ah. ambush interview, magod mo na kung saan niya pagkahibaw. Sorry. Oo. So, salamat kay Kuya Mito na magkita-kita na ta. Also, and now, We're back! we're back to seryoso. Seryoso. With the attorney. Yes, we're back. Oo. Hi, So, Kuya Mitoy. Oo, na. So, attorney. Another sunshine. True, very true. Kasanis. Oo. So, going further, no, sa atong conversation on laws, kani siya, this is very close to my heart, char, as a woman. Oo, grabe. Babae din Bilang ka, no? isang babae sa balat ng lupa. Gusto ko lang pong bigyang emphasis, charot. Because it has been a very hot topic, not only on social media, but among women, among people. Di ba, daghan kayo og mga
violence against women, daghan kayo og mga kalapasan nga gibuhat sa mga babae. And now, I believe we have the Magna Carta for women. So can we talk about it, attorney, for our viewers who are women, and also not just for women, para sa mga Sa tanan. nga makahibaw mo nga naa gyud rights. Especially ang atong audience, majority mga teens, Yeah. mga senior high, so dapat makasayod sila. Yeah, especially to our netizens. So let us listen to attorney. So, we have now the Magna Carta, no, for women. And kabalo mo, ang istorya ani Magna Carta, layo-layo pud ang naabtan no ani, no? Kay murag wala lang pud gihatag on a silver platter sa mga babae. So kung inyo gyud huna-una, no, kamo nananawan mag Bridgerton. Pila sa inyo nananaog Bridgerton? Wala kong tanaw. Awa Ay. ka tanaw. Di ko relate. Muna, chill sa ako diri. Okay, di ka ka-relate. Sige. Pero dito niyo makitaan nga ang babae gyud is really treated like a property. Diba? Di sila makabuot kung kinsa. Murag ipakita sa mga katawhan, tas nay mo pili. No, murag mutan ang mga tawo nga ganahan ko sa yes, ako siya pangalitaan. Murag wala, dili ka. Murag ang babae wala siya choice. So tinuod yun na kay before pag sa Bridgerton, ang babae are treated like properties. Pwede mabaligya, pwede. So makita mo dito murag property po ang babae, no? And then, of course, kay niingon ko sa inyo nga rights. These are innate, inborn, using the word of Ronald. So, mugawas gyud na. Maski imo ng tabunan, mugawas gyud na. Di gyud na niyong matabunan. And so, time came. Women already were allowed certain rights. Kanang right to vote, so dahil na nahatag in town sa babae. Okay? Recent ra po ng right to vote. Okay? And then, ang international community came and together they had this the Universal Declaration of Human Rights. Dito giingon po nga no more discrimination, mga babae ug mga lalaki, the same ang rights. Pero kanig yung isa ka convention internationally, we call it the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Kadto na gyud ani iyon nga, oy, women should be treated equally. Very strong na gito. Kadto lang gid. And the Philippines also had their localized version of what you call the CEDAW, katong Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. And we call our local law the Magna Carta of Women. So kaning Magna Carta manggod, ingnon nimo kay bag-o pa manggod gi-recognize ang rights of women. Nagi uban nga rights nga wala pa gyud law to protect, like natay law gitawag the violence against women. This will protect those women who are in a relationship nga giabusar sa ilang ka-relationship or ka-previous relationship. So, naibalaod ana, okay? Tapos for child, siguro nga mga female na ang anti-child abuse law. But unsa kaya kung naay isa ka butang nga gibuhat that is injurious no to the rights of women, asa man ta mudagan? Mao na ang Magna Carta gibuhat. In the words of Ronald Ganiha, the Inborn. Great Charter. The Ah, great yeah, the Great Charter. So, The dali meaning nga sa Magna charter, Carta is the Great Charter. It Yeah. protects, no? Kung na-violate ang imong right to privacy, pero na naman tayo Data Privacy Act, na naman tayo Privacy Law, na po tong Safe Spaces Act, Yeah. no? That protects our privacy. Kung kita'y wala pa ni siya, ng mga balaod, we can go to the Magna Carta of Women, and here, dili lang nimo i-assert imong right against that person who violated your right as a woman, but you can also go after the government agency. Ngano wala nila ni trabaho, ngano ni abot pa ani nga punto nga na-violate imong right. Ngano ang gobyerno wa ni buhat og mga laka nga unta na di na mo abot ani nga punto nga naabusar ka. Kay kaning Magna Carta of Women nag-ingon nga government do something in order that women's right will be recognized, respected, protected, and fulfilled. And if government fails on this, government is answerable. And so is that private person who violated rights. So, mo ni siya ang catch-all. No? Your catch-all law. If you cannot find a specific law, no, that will address a violation of your right as a woman, you go to the Magna Carta. Okay. Nice. Okay, so we have a question here from Fritz Fuentes. Good morning, attorney. I have a question po. What are your advice or advices to every woman who did not stand up for themselves for their rights? Kaya wa sila enough knowledge about their rights. By the way, thank you for your interesting topic. Okay, so for us women who are already empowered,
that is a call to all of us that we must go to the margins and share, no? And empower others. So, kinagina, ikaw, Ann Mae, maski ikaw, Ronald. Yeah, Ako, true. Because you are an empowered person. So, dili lang ni mga woman di ay. Yeah. Women buhat ay. Yeah, because- all of us, because ingon ko ganiya, di ba? If we treat anybody as our equal, Yeah. we would care for them. Yeah. So, kita tanan that are empowered have the responsibility, Fritz, to empower other women. Yeah, so that even they will know their rights and we will capacitate them so that they can assert their rights. Okay, so let's say for example, attorney, kaning mga ginagmay bitaw na mga butang that actually leads to something bigger. Nga imong huna-hunaon, it happens every day. Women are being made uncomfortable or harassed in a way every day. Kanang simple lang nimong paglakaw din ha, gina-catcall na ka. O sige, kay di man nato madakpan kung kinsa tong nag-catcall nato randomly. Kanang mga malicious na mga messages sa imo nga binastos, kanang mga inana, it's uncomfortable. What can women do about this? Especially kay dili ta minyo So, wala ka sa bawsi. Yeah, wala ko sa Is that bawsi. based on experience, Ann Mae? Kung pwede daghan na tag makasuhan, no? Oh my God. Dili jud siya. It's really uncomfortable, and as a woman, it makes me feel so small nga pwede ra ta ing anaon. Property. Yeah, we're like property. And Properties. hello, gone are the days, ladies and gentlemen, nga we won't speak up for what we deserve ba. You So, are not a second-class citizen. yeah, we are all equals, and we're women. We're strong. We're gonna be mothers, even if dili ta mothers. We are strong people. We are human beings. Yeah, Just as kanang- strong as men. Yeah, like equal man gud ta kaning law, 'di ba, para sa women. It doesn't only serve for women, para pud sa men man. So attorney, kanang mga inana ng mga butang, how do we address that? Okay. So, karon we already have the Safe Spaces Act. So, naa dito ang catcalling, tas kanang sa messenger nimo nag-send message og mga Sendan-sendan kag mga sendan nga that really is very violative of your Yeah. rights, more demeaning, di ba? Nga kuan. So pwede na ka, no? It is already there's already a penalty for doing this under the Safe Spaces Act. So pwede ka anak mo file og kaso. Pero ang ako pong isulti, kung pwede nato siya mapatawag, kung kailan hindi mo siya or nakailain nga nakailaan niya, kung pwede ni mapatawag, istoryahan nato. And siguro sa mga lalaki nga nagabuhat ani, kung gusto ka mo express sa imong appreciation sa babae, there's a way of appreciating that is not demeaning. Yeah. Catcalling is very demeaning. So why don't you look for someone, whoever catcalled you, look for someone who knows Ann Mae. Tapos magpailaila ka kang Ann Mae para matarong, mapahimutang, mainsakto ang pagsulti nga, you know what, you're beautiful. Manguyab ka kang Ann Mae. Oh, kana. Kung gusto kang manguyab, mura mangguna na sila ka ng mga, they are not really brave. These Yeah. people, they do not have the courage, no, to really express themselves properly. Mao na, gihide nila ilang talawan sa catcalling, nga i-demean kanila. So, kanina mga tawhana po, na po ni problema silang kaugalingon. Oo. Kaya naapod ba na dili na applicable sa mga babae kasi pati sa mga gays ba ya. Yeah, Okay. Di ba? actually, Kana that's true. mula bay lang ka wala kay Okay. gibuhat nga daotan tawag bayot. Oh, kanang inana bitaw. Bayot na gani ko tawagon pa ko nimong bayot, double dead na. So Yeah. sa gihimo sa bayot, ni balik siya sa lalaki. Oh. Puli-puli ra. Okay. But they shouldn't do that, di ba? Nga, demeaning nga course. pagkasulti. Yeah, it's like used as a term to kana bang degrade someone. Ano na yung bayot? Kagwapo na sa mga bayot. Unsay mong gusto latagan ta ka sa akong kuan? Siguro ang kulang gid nilang mga tao is siguro kanang nga matanaw sila nga kitang tanan tao. Nga equal. Equal. Yeah, and We are sakit, human sakit beings. lang sa part sa mga babae ba kasi we have long adjusted to the needs and the wants of men yeah, for them to And also, yeah, tell us ba nga kanang kita paghihapon nang mo adjust sa kung unsa atong suoton, sa kung unsa dapat atong how we look like, what we should act ana ba tapos hangtod karon ingnan gihapon ta nga Because sana nimo kana ang mga tao magud kid unhappy ang childhood na siya. Kulang So we have sa aruga. That's we have true. another question from Alfred. Hello attorney, since woman has rights for themselves, do men have it too? Kay as what I have observed, not only women experience different kinds of discrimination or something, men also experience it too. Kato akong Of course, gisulti yeah. kay na. Okay. Of course, no, naana. So, asa man ta dito
for example, kung naay mo buhat sa imo anak Ronald, no, wala pa man pud hinoy law, no, for you, no, for the gays, karon nga like Safe Spaces Act, no. But no, Safe Spaces Act can also be for you. Yeah, if they do that to you, you can go into catcalling man to, mura kuan ba, it's like ikaw unsa man ang imong feeling atong iyang gibuhat kana, and you could also civilly file a case against this person, no, ask for damages. So naa gyud gihapon dili ra ni women, or everyone, every human being, no, has a right. Kaya nato nahitabo nga murag nami friend nga gikuan siya gi-catcall niya. Giduol niya, kuya, unsa day problema? Ana niya kanang gi-explain na niya. So pagkahuman sa paggawas sa kadto among friend nga gay, naay something nga gibuhat sa iya murag hapit sa sagpaon. Ang iyong friend? Kay ang explanation Slander by deed na to. ang explanation sa lalaki is murag na-insulto daw siya. Siya pa'y naay karapatan nga ma-insulto sa iyang gibuhat. So pwede to nato kung ana siya, pwede siya slander by deed. Kaya ang slander by deed baya dili ra baya sagpaon, masagpa gid ka. An act that would cause that would demean you, that would discredit you, no? Kung kana like it's really what demeaning kanang giana ka. Labi na in public pag yun. In public pag yun. So pwede ka ato mag-slander by deed. Okay, according to Pauline, ay question si Pauline. I would like hello to- po. Hello po! I would like to ask who could be penalized under the Under VAUSI VAUSI. law. Kanya mga karelasyon na lagi ni Pauline, no? Like if married mo, so the husband. Kung you are already annulled, the former husband. If you are in a relationship, like a dating relationship, kadong ka-date ni mga relationship. So this is really a relational based crime. So kana na siya. So dili pwede mas kikinsa like naay tao nga wa ka kaila na gibuhat sa imo, di siya mo fall down under VAUSI. Dapat naagid mo yung relasyon for VAUSI to come in. So kanang mga nangabit na yung mga other woman. Pwede ka magkuha na. So pwede pod ikaw nga wife nangabit imong bana, tas psychological abuse, pwede pod kana. Apil ang mga anak na psychological nga kuan. So pwede na siya. Yeah. So So, katong ang- bana ang ma-penalize. Okay. So dito sa mga single, sa mga babae nga kuan, pwede tong Safe Space Act na to, attorney. So dili pwede sa VAUSI ang mga single. Unless ang ilang naay karelasyon. Kaya pwede ba ka you're not married, you are in a relationship, ang imong boyfriend did something to you, that is covered by VAUSI. Okay, attorney, what Boyfriend. agency ang pwede maka-help kung Yeah. kung Sa kuan siya? women. Oo. So na ang Philippine Commission on Women, ug na po ang Commission on Human Rights. And of course, pwede man pud gyud ta mo ato na sa atong barangay. In fact, no, mga women, ang closest gyud sa inyo nga makatabang if ever there is a violation is your barangay captain. Kaya the barangay captain is also has an obligation to protect you, especially you. So you can go, that's the closest. Go to the barangay. Seek for help there. Mauna Okay. pinaka-close, ug di gasto. Na ay question, attorney, from Philip. Does Filipino women abroad, are Filipino women abroad included to these women's right? Of course, Filipino women, so all the laws of the country, the Filipino woman could assert their rights, no? Ang kuan lang nato ani, but I know women's right is already recognized internationally in all other countries. So kintahay min kag sa US na violate ang Filipino woman, so tanaw niya ang US law on women's rights. Okay? Kung adto siya kung nasa sa country, of course, atong country law. So, kung asa siya nga country, kadto nga law that protects women gyud ang Will what imong i-assert. Okay? Is what's gonna be applied. Okay. Okay. Sir Ronald, you have further questions? Wala na. Okay na ko atol sa. I'm just satisfied nga na ay laws for women. There is this Safe Space And Act. it's always been good nga kanang ma-aware ta na Yeah. mga pamaagi. Yeah, nga and wala attorney- na to nabasa. Yeah, attorney and I were talking earlier, katong busy pa kasi mong buhok. Lagi. Di ana siya nga, kailangan yun i-recognize, di ba, attorney, ang laws. Because kanang
kailangan siya i-recognize para maka-attain ta og justice, peace, o ana. Development. Hapsay atong panginabuhi. Kinsa may di ganahan sa hapsay nga kinabuhi. Tinuod. Speaking of development and hapsay nga panginabuhi, we proceed to one of the most important nga dapat gyud kitang tanan involved is our election law. 2022 is it's fast approaching. And pila na lang nakapilok, diba? Hapit na gid siya. So, ang akong pangutana is, what is the importance of participating in the election? Especially, ang atong audience are mga senior high, mga 18 na and above and beyond. So, gusto mo nga ang atong country will be a better country? You know what? The peaceful way of making our country develop and become better is really by exercising your right to vote. So, sa atong mga senior high, some of you have not yet registered. So how can you exercise your right to vote? So ang ako karon is naibalaod nag-ingon nga you can vote and there are qualifications on who can vote and who can go and register. So ako i-share sa inyo ang qualifications. First, Filipino citizen. So Filipino citizen ba mo? If yes, so you qualify already. Next is inyong edad, 18 years of age on election day, no? So that one. And next is resident ka sa Philippines for a year prior to the election. And dito sa lugar, kung aha ka magparehistro, dapat 6 months ka naka-residente prior to the election. And you must not be disqualified. Kung sa'yo pasabot ang disqualified, wala ka na convict, no? Na convict of a crime where ang penalty niya is imprisonment of 1 year or more, or kanang crime nga disloyalty, no, to the duly accredited authorities in the government. So kung nakasala ka ana pero kay 18 wa pa man ka mo 18 na ni pamangka, so most of our 18 years old what you call this, mga friends diha, mga sunshines, wala pa gyud ni sila disqualified. So ang ako gyud sa inyo is you go out and go to with proper, of course, health protocols, you go na to your local election registrar and register so that you can vote. Inyong gining una-unaon. Di ba niingon ko, recognition of our rights. Yes. One way of recognition is the laws. And that kind of law, kung gi-recognize in a law ang imong right, ma-protected yun na and respected. So kung gusto mo na amoy na feel ka nga wala pa mang yun ni na respect ana, na go out and vote. Select a person who will be able to pass a law that will protect your right. So, importante yun ang election sa tinuoray lang. So, please participate. This is the most peaceful way of what? Making our country better. True. By voting. Yeah. Wisely. Yes. Yeah, vote wisely. Kasi Vote wisely. Attorney, I have a question. What is your view on vote buying? Vote buying, kuan ginarampan kay na sa Philippines. Pinaka number one nga problema gina siya. Kanang vote buying and vote selling, ginadili gyud na sa balaod. Mapriso mo ana kung mamaligya mong boto or palit mo og boto, ma-pearly shell mo ingon ni Ronald. So ayo ginabuhata. And you know what? When you sell your vote, no, it's so your happiness, the privilege you get, the benefit you get from selling your vote will only last for a day, or siguro 2, and after that, your whole life will be a mystery. And do you want that? No, mo na. And siguro to our election, to people who would be running for election also give our electorate a good alternative. Kaya mao man siguro ang una nga, di magpapalit na lang mi kay mao magyapon kana sang duha puro man di maayo, no? So I think we should also give our electorate the opportunity to choose a good person, a good Filipino leader. So kung ikaw gusto ka mo run, pag binuutan, please, so that we will have a choice. Oy, tinuod kay murag ikaw ra man po yung nagpaubos sa imong kaugalingon ana nga murag dili man sila ganahan ako so dapat i-prove din mo siya other than nakay kwarta. May handa ba nimo kung election kay daghay magpila sa lechon manok, di ba? Di ang lechon manok ang gikoan ang
Kung butar ka, tagan ka og lechon. Dili. Nasa lay pangpalit sa Nasa lechon. pangpalit sa lechon manok. Okay. Yes. And yeah, also, guys, we have online registration na naman din. Yes, so, there's yeah, if you can't really go out because you're really afraid and you're kanang conscious, and that's good. So, you can go for online registration. So Let the- us exercise. Correct. The word is exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Yeah, Correct. Okay. Exercise your right to vote. Yes, because koan guys, it is the only thing na dili makuha nila sa ato, 'di ba? Atong vote. Okay, so this time, attorney, any parting words? Parting words. So, Okay. gusto na ko i-share ang isa ka provision sa Civil Code. Nag-ingon siya nga, everyone must act with justice. Even when you exercise your right, you must always remember you act with justice. You give everyone his or her due, and at all times, be honest and do everything on good faith. Kabalo ka, kung ma-remember lang na nato, ay hapsay atong kinabuhi and things will always be sunny shining. Okay? So if you're a sunshine, you must always be somebody who acts with justice, gives everyone his or her due, and observe honesty and good faith at all times. So thank you for watching my sunshines. It was a wonderful 1 hour. True. With all of you. Oh, we would like True. also to thank you, Sunshine Jojo. Correct. Sunshine Diba? Jojo. Equal I like ba? that. Yeah, Mm. sunshine. Equal. Jojo, sunshine. Ronald, Ronald, Sunshine sunshine. Ann Mae. So, Yes. thank you so much And for the sunshine's being with there. us. Oo. So, we would like to congratulate our Bishop Pueblos qualifiers Yes. na naakaroon Yeah. to the Philippine National Chemistry, Chemistry Olympiad Olympiad qualifiers from qualifiers. the BP Pueblos. We have Care Di Tejada, Kim Athena M. Long Ganilla. Ganilla, Amado M. Toyor II. They will compete in the national finals on March 6, 2021. So, God bless, no? You're making us proud. Char. And on February 25, that's tomorrow, Yes. special non-working holiday in observance of the 35th anniversary of EDSA People Power Revolution. Yes, so inviting everyone to join the People's Power Then and Now, a webinar special. This is from the Political Science Society. and Economic Society in collaboration and in partnership with a lot of organizations that are also in support of this remembrance of our EDSA People Power Revolution. So, I hope to see you there. Kinapod ko dito. Okay, our Safe Cycling program initiated by concerned cycling advocates have been given a green light the Butuan City government. Yes. So we would like to invite all our cyclists, runners, and other interested participants this coming February 27, alas 9 sa buntag sa Libertad Sports Complex for a brief cardiovascular health, education, and basic life-saving training. Yes. And next week, Yes, we have Stop, Drop, and and Roll. in celebration of the Fire Prevention Month. Oo, so tanang sparks ato ng pagngod. Dili. Dili pa. Ayaw po ng sparks sa gugma. Sorry, dili. Okay, so before tamo say bye-bye, happy birthday sa kang Ronil. Belated happy birthday. Yes. Ma'am Jane Ato, happy birthday Sir Jake, Sir Brendan. Mga February nga makuan. Ako pa kumangkon si Kuya Sendrex, birthday niya karon, and Ay, happy si Lay, birthday. birthday niya last week. Okay, so we would like to thank Glenn Lagrama for our makeup. Thank you, Glenn. Thank you, Daghang hi. salamat. Glenn. Sir Glenn. Daghang salamat sa kong papa sa pagpahulam sa iyang quintas kaya magamit na nako sa live on the sunny side. Correct. So napa ba kayo pasalamatan? Gusto lang ko magpasalamat sa atong Strategic Communication Team, si Sir Morris, so si ato Ma'am ikuan Suzette, din, nadaha magdagan na din sa ubos karon, si Sir Freddy. Oo. So pasalamat po ta sa Food Panda sa ilang ipadala sa Yes. ato nga voucher Vouchers. sa mga host. Ayaw na lang tagay sa attorney kay di na lang sa kinahanglan kay di man siya mag Food Panda. Kung iya palito ng Food Panda, okay ra daw. Mag-Food Panda ko, oy. Mag-Food Panda din din siya. So, daghang daghan kayong salamat, no? Wala pa ba tayo pasalamatan? Attorney na kayo pasalamatan? Yes. Thank you to all the sunshines. You're my inspiration. Okay. Sunshines. So, the winners for the vouchers yes, will be in nasa the comments. comment section. So,
kung na yung mga pangalan dito, you will Please receive a message. voucher Yeah. and you may message sa page FSUU, yes. sa FSUU. Butuan City, Philippines, ang official na page na to. So, I guess, Yes, that murag would na be napas it. na to sa time. So, Yes. there are many Lapas beautiful yun. reasons to be happy. My name is Ronald Allen H. Butalid. And I believe that every day is an opportunity to learn and grow. I am Ann Mae Monique. Hantod sa sunod nga higayon, dinhi lamang sa On the Sunny Side! Daghang salamat ug Og dalaygon ng Diyos! Bye-bye! Yay! I love it! Kahit na tayo'y magkaiba